Що ж, всім доброго дня, майже вечора. Раді, що ви прийшли до нас, до нашого центру на захід. Навіть в п'ятницю, навіть в робочий час. Нам дуже приємно, що ви долучаєтесь до заходів центру «Дія бізнес», який сьогодні відбувається у співпраці з Одеським національним економічним університетом. Тож, сьогоднішній наш захід ми будемо говорити з нашим прекрасним, дуже крутим спікером про підвищення можливостей бізнесу для міжнародної торгівлі. Ірина? Так, дякую. У нас сьогодні історична подія, оскільки сьогодні ми підписали меморандум про партнерство з центром «Дія бізнес» в Одесі. І ви знаєте, сьогодні у нас дуже цікаво підібрано аудиторію, бо в нас є і викладачі університету, і студенти університету, і представники бізнесу. І тема, заради якої ми зібрались, так, це підвищення можливостей бізнесу для міжнародної торгівлі. Чому це актуально? Бо наразі в нас в країні унікальна ситуація. І, наприклад, коли хтось питає, які є нові можливості для бізнесу, давайте подивимось там щось кудись. Я кажу, не треба нікуди дивитись, бо те, що відбувається у нас, воно створює такий унікальний контекст, і ці виклики, і таке ставлення до бізнес-процесів, яке ми маємо наразі зараз, воно десь унікальне. І наш сьогоднішній спікер, його, точніше, експертиза, вона є корисною для різних верств населення, якщо можна так сказати. Чому? Наш спікер, друг університету, людина, яка нам дуже і допомагає, і я не знаю, чи хтось вже стикався, мабуть, на лекціях, чи на курсі, чи на виступах на конференціях. Це доктор Marc Siegel. Він керівник проєктів з глобальної безпеки та стійкості, керівник MBA-програми з внутрішньої безпеки Державного університету Сан-Дієго, США. Також президент і генеральний директор компанії Siegel Associates і лектор магістерської програми з управління бізнесом Каліфорнійського державного університету Сан-Маркос і викладає питання управління, відповідності та управління ризиками в ланцюгах постачання. Чому це актуально наразі для нас всіх? Бо у нас в країні є велика кількість і міжнародних організацій, які є донорами, міжнародних місій, або взагалі, наприклад, у Центрі підтримки підприємців є експертні програми, які допомагають вивести, тобто розширити ринки збуту. І коли ми про таке говоримо, нам потрібно розуміти, що нам потрібно певною мірою адаптувати ці стандарти роботи, які є у наших підприємствах, так, до тих стандартів, які потрібні іноземним партнерам, назвемо це так. Ось. Тому, крім того, що ми сьогодні всі тут є, і одна з таких, знаєте, унікальних особливостей центру «Дія бізнес» і особисто Валерії, можна подякувати завжди за таку ініціативу, що всі люди, які сюди приходять, вони не уходять поодинці. Що ми маємо на увазі? Всі заходи «Дія бізнес» починаються з нетворкінгу, тому ми просимо кожного з вас представитись, розказати про себе, хто ви є і чим ви можете бути корисними аудиторії. Так, і прошу, будь ласка, коротко, буквально одну хвилинку, підіймайте з місця, щоб всі вас побачили. І розкажіть, як вас звати, можливо, яку організацію або компанію ви представляєте і чим будете корисним цій аудиторії. І почнемо спочатку. Можна? Так. Дуже приємно бути на цьому заході. І я представляю Одеський національний економічний університет, ректор університету, доктор економічних наук, професор Ковальов Анатолій Іванович. Щойно ми повернулися з паном Сігелом, ми відвідували інститут виноробства і між тим теж обговорювали шляхи розвитку нашого підприємництва і сприяння розвитку експорту агропродукції в страни Європи і Сполучені Штати також. Це я маю таку надію, що цей захід теж буде сприяти роботі дуже важливій, яку ми проводимо разом з вами. Дуже вдячний центру «Дія бізнес» за те, що ми цю роботу вже потужно починаємо як партнери. Ми підписали таку угоду. Дякую. Дякуємо вам. Прошу, продовжуємо просто по колу. Добре. Доброго дня, я Тарасова Кристина, я помічник ректора Одеського національного економічного університету. Та я з вами буквально на декілька хвилин. Сподіваюся, ідея співробітництва буде дуже доброю, та в нас будуть спільні проекти, якими ми славимося в університеті, гарні проекти.
Oh, I think maybe it's time to Marc to say a few words. Please. Say a few words about yourself. And I'm Marc Siegel. I'm from San Diego State University. I'm really honored to be here back in Ukraine, and thank you for having me here. And I'm going to be the one you have to listen to babble about risk management. Вам потрібно, так, переклад щось позначити, так? Ні? Нормально. Сідаємо. Мене звати Ірина Шостак, я є завідувачкою іноземних мов Одеського національного економічного інституту. Я працюю за Марком, ми займаємося декількома напрямками стосовно цієї роботи. Я бажаю вам успіхів і плідної праці сьогодні. Я сподіваюся, що ви багато з нового винесете і отримуєте багато корисну інформацію. Дякую. Я вже казала, хто, чи я гадаю, що в аудиторії, мабуть, всі люди майже зі мною знайомі, але хто не знайомий, мене звуть Ірина Валеріївна Тіщенко. Наразі я викладач кафедри маркетингу та міжнародної логістики ОНЕУ і керівник відділу маркетингу і зв'язків з громадськістю ОНЕУ. Передаю слово. Далі. Доброго дня, мене звати Тіщенко Ірина, я представниця благодійного фонду КРАМ, який піклується нейрофізіологічною реабілітацією поранених. І наразі я теж випускниця економічного університету, бо це було дуже давно. Тут заради нетворкінгу та заради спікерства. Всім доброго дня, мене звати Тимофій, я голова студентської ради Одеського національного економічного університету. Також зібрали, нібито оголошення всім давали, поки ще я чую дійсно ОНЕУ. Але тим не менш тоді заради того взагалі тематики риск-менеджменту, тому що під час нашої діяльності стикалися з необхідністю гуртувати бізнес, але, на жаль, ніяк не могли прорахувати сам ступінь ризику, через що ці заходи, в принципі, провалювалися. Всім привіт! Відходимо від теми. Зараз тут тренд голова профкому студентів ОНЕУ. Що радий вас всіх бачити, радий всіх знайомитися. Дуже цікава лекція, оскільки наш час ризиків у нас на всі 100 максимальних відсотків. Тому сподіваюся, ми тут знайдемо усі корисну інформацію та застосуємо їх в своїх проєктах. Дякую. Всем здравствуйте, я Вячеслав, я студент университета ОНЕУ, по специальности маркетолог, работаю как дизайнер, пришел сюда, чтобы что-то услышать для себя нового, может что-то усовершенствовать это знание. Вот. Усім добрий вечір. Мене звуть Сергій, випускник Одеського ще державного економічного університету. Я, мабуть, запрошений як керуючий ряду відділення банків. Можу зорієнтувати щодо ризиків у роботі з банківською системою. Та щось, насправді, хочу винести для себе щось нове, оскільки зараз наш час система ризиків дуже добре інтегрується в банківську систему. Тому якщо ви є володарем бізнесу, який співпрацює з банком активно, то це більше моє направлення. Сподіваюся, всі ми вирішимо усі наші питання. Дякую. Доброго дня всім. Мене звати Василь. Я тут свій серед чужих серед своїх. Так розумію, бо я завершив Мечникова. І я тут конкурент. Я тут представник компанії «Паритет», я керівник експорту. І мене цікавить саме ця тема, тому що я сталкуюсь з цим кожен день в плані роботи з клієнтами, тому що відправляємо в Європу, в Америку продукцію, яку виробляє компанія. Добрий день, мене звати Анатолій, я партнер групи компанії IC. Ми займаємося бухгалтерським обліком і аудиторськими перевірками компанії. Також я аспірант, я теж дотичний, хоча не закінчував. Тема дуже цікава і актуальна, і я планую використовувати її в роботі з нашими клієнтами, тому що зараз саме популярний risk-based аналіз, risk-based підхід у всіх бізнес-починаннях, тому це дуже актуально, і я думаю, що буде корисно всім. Доброго дня, мене звати Валентина Клімбук.
Я викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету. Ризик менеджмент – це досить близька мені тема, тому що я викладаю цю дисципліну для студентів 5-го курсу, тому я думаю запроваджувати результати цього тренінгу у навчальний процес. Бажаю всім плідної співпраці та вдалого нетворкінгу. Так, доброго дня усім. Я також є доцентом кафедри економіки, права та управління бізнесом від ОНЕУ. І моя дисципліна саме аналізу управління бізнесом, тобто дуже дотична до проблематики і маю намір імплементувати знання далі у ринковий процес. Тому дякую всім, також сподіваюся, що ми зараз всі отримаємо якісь цієї зустрічі. Дякую. Доброго дня, Едуард Каражи, випускник Одеського інституту народного господарства. Зараз працюю в Національному економічному університеті. Маю надію, що почую те, що раніше не чув, і буде цікаво. Все покоління забирати. Доброго дня, я Оханова Інна Олегівна, теж закінчувала ще Одеський державний економічний університет. Зараз є виконуюча обов'язки завідувачка кафедри міжнародних економічних відносин, тому ваш повністю кредитний авторитет. І, відповідно, тема знаходиться безпосередньо і у сфері наших наукових інтересів кафедри, і хочу для себе дізнатися, що можемо імплементувати у навчальний процес, щоб студентам було цікавіше і практичніше займатися. Всім доброго дня, мене звати Наталя Захарченко. Ми тут всі зібралися в рідному колі, всі свої, це дуже класно. Я рада за Одеський національний економічний університет, в якому я працюю, як професор кафедри економіки, права та управління бізнесом. Рада, що сьогодні ми підписали цей меморандум, тому що це досить перспективно, і співпраця з бізнесом, з такими науковими установами, це досить далекоглядне бачення. Потім я ще чому так говорю, тому що я з бізнесу вже досить давно співпрацюю в рамках різних мастер-класів. Я ж тут в цьому кабінеті проводила не один мастер-клас, тому я дуже рада і горжусь нашим університетом до співпраці. І з сьогоднішнього ризик-менеджменту тому і взяти те, що нам треба впровадити в наші кваліфікаційні роботи з приводу ризику, тому що буде щось корисне. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Я також представник Одеського національного економічного університету, хоча диплом також державного університету ще на той час. Так. Я тут думала, казати про це чи ні, тому що ми ж розуміємо, що відразу додається. Але також дуже цікаво бути на сьогоднішньому заході, адже без ризиків сьогодні ми нікуди, і їх необхідно розкласти на ключові складові. Це допоможе виявити безпосередньо причини і може навіть посприяти тому, аби мінімізувати ці ризики в подальшому, в залежності від основних напрямків діяльності і сфери впровадження нашої діяльності. Представляю я кафедру фінансів, виконувачів обов'язків, завідувача кафедри, доктор наук професор. Сподіваюся, що сьогодні наша співпраця буде дуже успішною. Вітаю всіх! Мене звати Соколова Олександра, я є співробітницею відділу маркетингу і зв'язків з громадськістю Одеського національного економічного університету. Також я є студенткою 5-го курсу нашого університету, спеціальність підпису та торгівля. Дуже пишаюсь і щиро вдячна за можливість працювати тепер з дією бізнес. Багато чула, але ніколи не була тут. Дякую за цю можливість для студентства, а також ще більше поглибитись у тему ризик-менеджменту, те, що ми вивчаємо під час лекцій на наших заняттях, ще більш глибше почути актуальну інформацію на цій лекції сьогодні. Дякую. Доброго дня, мене звати Андрій Андрійченко, я завідувач кафедри економіки, права управління бізнесом. Тут заради того, що хочу цікаво почути новітні тренди стосовно розвитку такого напрямку, як ризик-менеджмент, який ми можемо впроваджувати
для багатьох дисциплін нашої кафедри, а також магістерських та бакалаврських робот. Добрий день, Колесник Ольга, представниця кафедри економіки, права та управління бізнесу. Насправді для мене ризик менеджмент – це одна із топ-тем сучасності, тому що вона за актуальністю на сьогоднішній день у зв'язку з підвищенням ризиковості зовнішнього, внутрішнього середовища функціонування суб'єктів господарювання завжди є актуальною. І я за фахом фінансист, довгий час працювала із фінансових установах, викладала фінанси. Наразі трошки занурилася у специфіку бізнес-відносин, тож для мене завжди це актуально, і я сподіваюся дізнати щось нове про технології управління бізнесом, про якісь нові інструменти ризик-менеджменту і якісь нові інсайти отримати зі цієї зустрічі. Дякую. Майже всі представились, я гадаю, що наразі актуальним є, взагалі в Одесі є такий жарт, що в кожній сім'ї є або моряк, або випускник ОНЕУ. Здається, що зараз там кілька людей, вона це підтверджує. Але ми дуже раді і колегам з ОНЕУ. Ну що, ми надаємо, що всі представились, бо ми можемо надати слово нашому спікеру Марку. Okay. Again, thank you for having me here. So what I'm going to talk about is operational and organizational risk management. It's somewhat different than financial risk management. Financial risk management has been a focus for many years. The organizational and operational risk management is much harder to do, and it's more of an art than a science. So with financial risk management, it was very easy to do mathematical models. So it was very accepted in academia. Whereas this was the black arts. It was magic. How do you do this? Okay. And am I talking slow enough? Тобто сьогодні він представляє, вже представився, ви розумієте, так? Не знаю, що операційний менеджмент, стратегічний менеджмент, це, в принципі, ви розумієте, що це таке. Фінансовий менеджмент дуже така проста річ, в принципі, але зараз про те, що Марк буде говорити, це трошки як магія навіть. То про це потрібно більше говоритися, більше детально поговорити. Okay, but after the Enron collapse, after a lot of natural disasters, wars, all kinds of things that disrupted business, businesses around the world expect you to understand how to do organizational and operational risk management. Після того, як в світі трапилося дуже багато катаклізмів, різноманітних негараздів, звісно, це все вплинуло на підприємства, на бізнес, і зараз бізнес очікують, що ми повинні більш зробити кращого, наприклад, зануритися і щось виправити операційний та організаційний менеджмент. So businesses, well, before I start that, when you're doing organizational management, there are three major areas that make it possible to organize an organization well. Having clearly defined governance, having the ability to achieve compliance, in other words, to be within the legal constraints that you need and the contractual constraints you need. And then the third piece that holds this up is the ability to manage your risks so you can look forward to what your business, the direction your business will go in. Коли ви працюєте з організаційним менеджментом, є три основні варіанти, на які ви повинні звертати увагу. Трошки відійду, бо це перше, це у нас уряд, це відповідність, і у нас ризик менеджмент сам по собі. Що таке відповідність? Тобто все, що ви робите, повинно відповідати і повинно бути йти об руку, скажімо так, з урядом. Потім ви повинні вчитися, як управляти ризиками. And then within risk management, there are three major areas you need to think about. And this has changed over the past few decades.
you need to think about what used to be the only focus of risk management, the risks to your organization. Якщо ми говоримо про управління ризиками, то є три такі основні варіанти, три постулати, скажімо так, коли ми маємо діло зі стейкхолдерами, є внутрішні та зовнішні стейкхолдери, організація, коли ми повинні розуміти, що повинно бути для того, щоб ви управляли ризиками. But what has changed over the past few decades is now you also need to understand what are the risks in your supply chain, because everybody works in a supply chain today. І те, що трапилося за останні десятиліття, це те, що змінилося ланцюжок постачання, наприклад, і що змінився, в принципі, ризик. Ви повинні розуміти, як це повинно відбуватися з вашим підприємством, тому що зараз наразі всі працюють, міжнародні компанії, саме з ланцюжком постачання. And this is not just your logistics. This is everybody that you work with upstream, so everything that's coming into your organization and everything that goes out of your organization. Це не тільки логістика як такова. Тобто все те, що пов'язано з цим. Це всі люди, всі організації, які заходять до вас, наприклад, з якими ви співпрацюєте, зовнішні та внутрішні. Все це повинно бути враховано. And then the other thing that has changed and is increasingly becoming important is what is your impact on all your stakeholders. It used to be just the stakeholders in your organization, but today it's equally important, if not becoming more important, is what is the impact of your activities on the external stakeholders, the people outside your organization, the community, your customers, your clients, and people like that. І що зараз набагато є важливішим, це що не просто ваш вплив на стейкхолдерів, співпраця з ними, а те, наприклад, як ви впливаєте, який ваш вклад, наприклад, і в стейкхолдерів, в принципі, і загалом в ту активність, яка відбувається, яку ви як це сказати, створюєте, так? So this is something that you really now have to think about, particularly in Ukraine as you're going to go forward to reconstruction. Is foreign businesses and investors and people that you will want to partner with in a supply chain expect you to be able to do all of these different things. Зараз наразі це є дуже важливим, тому що Україна розвивається і, звісно, є великий вплив. І особливо в тому випадку, коли Україна розвиває свою міжнародну діяльність, і, наприклад, фермери або хто там ще був, farmers and who? Farmers and entrepreneurs. Everybody, any type of business Всі, з ким ви will be співпрацюєте, expected to do this. очікують від вас, що ви будете дотримуватися єдиної системи. So businesses want to know that you're transparent, they want to know that you have a governance structure. They expect you to provide them a certain quality, a certain level of service, and really critical today is reliability. Всі підприємства, всі партнери ваші зараз вимагають прозорості. Тобто ви повинні розуміти, як ви співпрацюєте, чи дотримуєтеся ви всі вимог, наприклад, чи ваше підприємство дотримується всі вимог. І в залежності від цього вже буде потім далі йти ваша робота. Тобто вони зараз є дуже критичними до цього і дуже велику увагу приділяють. So in managing risks, these are just some of the areas. I limited it because that was all I could fit on the slide and you could still read it. Зараз це мінімізував, наприклад, ці сфери, які є дуже багато, звісно, але у нас не вистачить часу всі це розглядати. Ці сфери є найбільш ключовими, на що потрібно звертати увагу. So I'll get back to this at the end, but one of the approaches to doing this is using ISO standards. Він повернеться потім наприкінці до цього слайду, але, в принципі, один з варіантів для того, щоб це уніфікувати, є у нас стандартний. Бухгалтерський, знаєте. So the problem, and I must confess, I'm one of the guilty people in that problem because I wrote many of these standards, is that everything you see on here is a separate ISO standard. Марк дотичний до цього, він, скажімо так, трошки винен в цьому, тому що він багато написав сам стандартів, є автором багатьох стандартів.
І те, що ви бачите, в принципі, на цих слайдах і в подальшому, це, в принципі, його робота теж. So the problem today that this has created is you're expected to do all of these, and these are all separate standards and all separate certifications. So the trick is how do you think about risk management so you can do them all at the same time? Ви зараз використовуєте дуже багато стандартів, звісно, вони розрізнені, і саме головне зараз, щоб ви розуміли, як використовувати ці стандарти. Це такий tricky question, просто трошки таке цікаве питання, і вам потрібно дотримуватися стандартів, використовувати їх для того, щоб, в принципі, ви були надійними партнерами. And the other problem with this system, the overall ISO system, is this has become very corrupt. І однією з проблем цієї ISO системи є те, що вона стала дуже корупційною, корумпованою. So the main areas that you need to combine together is how do you think about doing governance, compliance, and risk management together? So governance is looking at all the mechanics of how you organize an organization, how you do information control in an organization, how you do all the accountabilities and responsibilities in an organization. Тобто зараз ви повинні об'єднати і, в принципі, дотримуватися, щоб було поєднання уряду, відповідності і управління ризиками. І уряд вимагає, щоб у вас було прозоро все, щоб ви дотримувалися всіх стандартів, щоб у вас це було, скажімо так, легально, без всяких там якихось інших питань, щоб це все співпадало, так? So it was legal, for example. Yes, legal documents, for example. Well, the legal documents is compliance. Так, всі процедури потрібно дотримуватися, дотримані повинні бути, і для того, щоб не було ніяких питань зі сторони уряду саме. And then risk management is looking at the uncertainty in achieving your objectives. Риск менеджмент, звісно, вимагає невизначеності і вашу реакцію на цю невизначеність. So the perspective of risk management has changed drastically. Перспектива риску менеджменту дуже сильно змінилася за останні роки. It used to be when you thought about risk management, you would look at things that have already happened and how you're going to respond to them, and then also how are you going to prevent them from happening again. So the focus was on the bad thing happening. Взагалі, якщо ви розглядаєте оце риск-менеджмент, ви зазвичай звертаєте увагу на те, що вже відбулося, на той риск, я вже отримала, наприклад, і як з цим працювати, коли він відбувся. Тобто ви вже намагаєтеся прийняти рішення або віднайти якісь рішення для того, щоб просто вже виправити ту ситуацію з ризиком, яка вже трапилася. So the way to think of the old perspective in risk management was you're driving your car, but you're looking behind you. Тобто перспектива такого риск-менеджменту, яку ми впроваджуємо, в принципі, впроваджували дотепер, це те, що ви їдете на авто, але заглядаєте назад для того, щоб не на випередження. So the new perspective on risk management is the idea of where are you trying to go? Тобто зараз нова ідея, скажімо так, новий напрямок в управлінні ризиками – це те, щоб бути проактивними. Тобто наперед бачити те, що відбудеться, і наперед відчувати ті ризики, які можуть відбутися у вас. So the new perspective is focused on the objectives that you have and how do you get where you are to the objective you're trying to achieve. Тобто нова перспектива має на увазі, що фокусується увага на тих обставинах, на тих перспективах, на цілях, які у вас є на меті, і потім на тому, як досягти тих перспектив і мети. So now the idea of risk management, you're driving your car, but you're looking out the front through the windscreen. Зараз така нова перспектива, що ви ведете машину на автомобіль, тобто ви дивитеся наперед, ви є більш проактивними. Якщо до того була така реактивне відношення, наприклад, того, хто управляє ризиками, то зараз більш тенденція і зміна до проактивного варіанту управління ризиками. So it becomes a perspective that's proactive, that you're focused on strategy and objectives,
And then the other thing is you're thinking about how do you create value rather than just how do you protect things. І зараз перспективна теж не проактивність, звісно, і ви звертаєте увагу на те, як створити ці цілі на придуту мету, і визначити їх не ж те, що so can you repeat the last one, the last sentence? How do you create value rather than look at protecting things? Так, як створити цю цінність більше, ніж як її захистити. So, and why is this important? If you're looking at it from this perspective and this is your tool, it becomes almost like an intelligence, the gathering exercise, and it is essentially, it becomes a decision-making tool, and what is the intelligence you need in order to decide what you're going to do. Так, тобто це взаємозв'язок є такий своєрідним розумом, скажімо так, там бустом для того, щоб ви подивилися, наприклад, як це повинно взаємодіяти в перспективі, звісно, і ви на це звертаєте увагу. So you're trying to change the work that you're doing into an information-based type of approach in running your business. Тобто ви намагаєтесь змінити той підхід, який ви використовуєте, до більш інформаційного варіанту, і щоб він був базувався саме на інформації, на цінностях, approaches, for example, інформаційному підході. So it still retains the old perspective of how do you mitigate losses, how do you prevent losses in your organization. Все це, звісно, базується на тому, що, як завжди, в принципі, на тому, щоб або запобігти, наприклад, збиткам, або пом'якшити їх. But now what you're also thinking in terms of is how do you use this to improve the operational efficiency of your organization? І все це, звісно, базується і залишається важливим те, що ви звертаєте увагу на операційні важливості і ефективності вашого підприємства. Because intangible assets have become such an important value to organization, it's looking at how do you protect the brand and reputation of your organization. Тобто нематеріальні ресурси все ж залишаються дуже важливим для підприємств. Ви про це думаєте, як зберегти їх, наприклад, як захистити їх. Because remember, if you can have a business and the physical business can be destroyed and you can rebuild. But if your brand and reputation is destroyed, you will probably not be able to rebuild. То ви знаєте, що якщо фізично ваше підприємство, наприклад, розвалиться, або в принципі щось трапиться, то ви зможете це, в принципі, створити заново. Якщо інтелектуальна власність, наприклад, або нематеріальні ресурси закінчаться, то це буде дуже складно. Тобто ви, в принципі, майже нічого не зможете зробити. And then the other thing that you're thinking of, the regulatory enforcement, both of the domestic laws in your country and the international regulations, as well as things like human rights and sustainability, are critical today. And this is a tool so you can look at what you're doing and make sure you are able to comply with those things. Всі ці положення про регулятивність, про стійкість, наприклад, це дуже важливим є. Це, в принципі, вони майже те, в принципі, вони є те саме, як і інтелектуальна власність. The other things that it's important for, as I mentioned, it's a decision-making tool. І головним є теж інструмент прийняття рішень. Again, because it's intelligence gathering, you're thinking in terms of how do you use it for strategic planning. Так, завдяки тому, що розум є дуже важливим, тому ви це плануєте і думаєте про те, як зробити стратегічне планування. And another key area that it's used for now is how do you use it to use more effective resource allocation. Before, when you weren't thinking about the different things that could impact your objectives, it was harder to focus your resources and focus on things that were important. І зараз головним є те, що ви повинні фокусуватися на ресурсах, які у вас є. То якщо раніше ви просто фокусувалися і не використовували їх, properly, for example, so, зараз ви повинні їх таким чином розподілити, наприклад, щоб вони мали певний вплив, і це були ваші ресурси компанії. And finally, it's a tool for change. When you're thinking of how to innovate and how to grow your organization, you use risk management as a tool of, well, if I change this, is the market going to be there
when I get there, are things in the, that in your operating environment going to change, and some things will succeed and some things won't. So again, you're looking at how you design your innovation. Тобто ви повинні змінити свій погляд, в принципі, на розподіл ресурсів і розподіляти їх таким чином, щоб, наприклад, ви функціонували на ринку, наприклад, і розуміли, наприклад, що ви, якщо ви вкладаєте ресурси, використовуєте їх, це може, щось може бути успішним, щось може бути неуспішним, але в принципі на правильному шляху і ресурси розподілені правильним чином. Тобто це може бути, ці ресурси можуть, в принципі, бути як інструментарієм для того, щоб працювати. And another thing that you'll hear today that is really important, that's actually more or less a new term, is this idea of how do you use risk management to build a resilient organization. І головне зараз, в принципі, більш-менш важливим є те, як ви використовуєте ці ресурси для того, щоб побудувати стійкість в організації. So, resilience is this idea of there's constant change in the world. How do you position your organization to be able to respond to change, as well as there will always be things that will get in the way of achieving your objectives. So how do you bounce back and continue heading towards your objective? Ця відповідність має на увазі, що, наприклад, як ви розпоряджаєтеся своїм ресурсом, наприклад, як ви відповідаєте ринку, so how to react to the market, for example, як ви реагуєте на ті ринкові зміни, які відбуваються у суспільстві, наприклад, і, в принципі, наскільки ви можете бути успішними в подальшому. So one of the key things that's been found in this practice is that the idea used to be you had a risk manager who thought about this alone in their office. Тобто головне є те, що у вас є людина, яка управляє ризиками, наприклад, і в принципі він повинен думати, наприклад, як з цим справлятися. Where the new approach to this is that risk management is integrated into everything in the organization. So everybody is a risk manager because everybody in your organization, as well as individuals and organizations outside, can impact your risk as well as you can impact their risk. Тобто це був старий підхід, коли у вас є людина, яка відповідає за ризики або управляє ризиками в компанії. А новий підхід має на увазі, що в принципі у вас всі працівники, всі співробітники залучені до управління ризиками, кожен має свою функцію, в принципі, кожен може впливати, і кожен впливає на ваш бізнес, як і бізнес впливає на кожну в організації. So resilience then becomes your capacity to be able to deal with change. Так, тобто ця стійкість може бути, відповідність може бути вашим, в принципі, таким головним ресурсом для того, щоб функціонувати і бути пристосованим до змін. І мати можливість, в принципі. And because of a global economy, there's no way that you can identify all the different types of risks and emerging risks and things like that. So the idea of resilience is you're using risk management in a proactive way to build an ability that no matter what happens, you will be able to continue business. І ця стійкість, в принципі, визначається тим, що, звісно, завдяки змінам, які відбуваються в житті, ну і, в принципі, в бізнесі, в суспільстві, ви, в принципі, повинні бути впевнені, що якщо б не трапилося в світі, в принципі, ви маєте достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати свій бізнес. So a simple example of that is you look at COVID. A lot of companies didn't survive in COVID because they couldn't get the workers, they couldn't get supplies, things were disrupted. And companies that did better were companies, they didn't know COVID was coming, but they had thought of, well, what do I do in general if I don't have a labor force and I can't have people work? І простий приклад, коли був у нас ковід, багато дуже компаній, на жаль, припинили свій бізнес, не змогли функціонувати, але не всі. Компанії, в принципі, залишилися ті, які були більш проактивними, ми, в принципі, розуміли і наперед прорахували, скажімо так, якщо, наприклад, не залишиться робочої сили, як ми будемо працювати, і вони були впевнені, що вони будуть працювати і бізнес залишиться.
So again, it's this idea that you're looking forward and you're trying to think of different scenarios and general scenarios and how you will react to them. Тобто це такий сценарій, це про вашу проактивність, коли ви розглядаєте наперед ваш сценарій, як ви будете функціонувати і що трапиться, наприклад, в тому чи іншому сценарії, і як ви будете реагувати на ті чи інші зміни. So the two things go together. Risk management is the tool that you use to build resilience in your organization. Тобто ці дві речі взаємопов'язані. Риск менеджмент є інструментарій, який ви можете використовувати для того, щоб зберегти вашу компанію стійкою. And they're really interconnected. The thing is that you have to use the tools of risk management to build the infrastructure that supports this idea that your organization can quickly change and it can be agile, and you can then deal and change direction so you can deal with the different uncertainties. І що більш взаємопов'язаним є те, що ви повинні створити інфраструктуру, яка буде відповідати за ваші дії, наприклад, і буде впливати на те, що трапиться, наприклад. І в принципі, can you repeat the last example sentence? That you're using this as a way that no matter where you're going, you can change. Якщо ви використовуєте цей шлях, наприклад, цей метод, це не буде важливим, куди ви там зайдете і як буде розвиватися ваш бізнес, тобто ви будете впевнені в своїй діяльності. В тому, що бізнес буде більш-менш таким залишиться. So for example, I'm in a think tank of some of the large supply chain companies that are the multinational corporations. And their only interest in doing business in a place like Ukraine is, will they get from you what they want, when they want it, and the quality they want it. Тут Марк пов'язаний з багатьма організаціями, які займаються саме ланцюжками постачання, це логістичні компанії. І, в принципі, вони дуже відкриті для того, щоб співпрацювати з Україною, але вони повинні розуміти, що ми робимо, наприклад, наскільки ми це робимо, де ми робимо, що. Тобто, взагалі повинні бути для них більш відкритими і зрозумілими. And quite honestly, these multinational corporations are heartless. They don't care if you had a war, they don't care if you've had a natural disaster. What they want to know is you are providing them with something, will it be there when they want it? And if it's not there, they'll go to another country. І, в принципі, порозуміти ці компанії, не дуже беруть до уваги, чи у нас якісь катаклізми, чи у нас війна, чи ще щось. Їм головне, щоб вони розуміли, що ми робимо, щоб ми були відкритими і зрозумілими саме, сказала так, більше для них. Наша діяльність повинна бути більш зрозумілою, відкритими. So that's why it becomes important for you to understand the tools of risk management and also be able to demonstrate to them and convince them that it doesn't matter if there's a war, it doesn't matter if there's a natural disaster, it doesn't matter, whatever happens, you will give them the level of comfort that you can provide the business and service that they want. І тому головне для риск-менеджменту є те, наприклад, що неважливо, чи війна у нас, чи якісь катаклізми, чи ще щось. Ці компанії, які будуть співпрацювати з нами або будуть партнерами, вони повинні бути впевнені в тому, що ви дасте їм той комфорт, ті знання, наприклад, і розуміння діяльності, так, як вони бажають, в принципі. And the other part, which is also is changing, these days, is it used to be the proactive piece was done by security managers. Then you had crisis managers do the resilient piece, or business continuity people do the continuity piece. And then you had the people who would do how do you recover from an organization. So the recovery managers would do this separately. The big change that is happening and that major companies want to know is that you can do all three of these things and you don't have a plan for just one. Yeah. І інша частина – це те, що ви повинні бути, вони повинні знати, ви повинні бути впевнені, готові до того, щоб відновлятися, наприклад, незалежно від того, що відбувається, і компанії іноземні повинні бути впевнені, що ви дотримуєтеся цих вимог, і в будь-якому разі, в принципі, so they will stable, for example, yes, the stable condition, for example. Yeah.
І вони повинні бути впевнені, що незалежно від того, які катаклізми відбуваються, що у нас відбувається, тобто співпраця з ними буде стійкою, стабільною і зрозумілою, саме головне. So the next slide, I'll try to explain why you're doing this and how. So the key thing is thinking about, they want you to be prepared. They want you to know that you are capable of doing everything. Preventing something, responding to something, recovering from something. Тобто на цьому слайді хочу показати, що компанії повинні бути впевнені в тому, що ви є відповідальними достатньо, що ви є здатними співпрацювати з ними, що ви, в принципі, повинні підготувати їх до всіх змін, які відбуваються, наприклад. Тобто вони повинні бути підготовленими і розуміти все, що відбувається. So just to keep in mind, because when people start this, they get very frustrated. Тобто завжди тримайте це в умі, скажімо так, тому що компанії, які заходять на наш ринок, вони завжди трошки розчаровані, наприклад, або розгублені навіть. So the key thing to keep in mind is it's the exercise of planning that's more important than the plan. Завжди розумійте, що, наприклад, виконання планування є більш важливим, ніж саме планування. The whole idea of a crisis is you don't know what's going to happen. І головна ідея, в принципі, кризису, ви не розумієте, що відбувається, що буде відбуватися надалі. And the crisis hasn't read your plan. So the crisis will happen the way the crisis will happen. Тобто кризис взагалі відбувається, коли відбувається, в принципі, але стійкість повинна бути, розумілість. So on a good day, everything is working perfect. В один день все може бути дуже добре і відбуватися, і проходить дуже чітко. But at some time, something will happen that will disrupt what you're doing, and you will have an incident take place that can stop your business. І раптом може щось трапитися, щось зірве повністю ваш бізнес, або зупинить його, в принципі, або припинить. And if you haven't planned and you haven't thought about what you're going to do, you run the risk that your business could completely collapse and go into free fall. Якщо ви не маєте плану, або навіть не планували, що робити в разі такого, то, в принципі, ваш бізнес обрушиться, скажімо так. And then most businesses do lots of activities. So again, if you haven't planned and you haven't prioritized what are the critical activities and functions of your business, when you hit the bottom, and you don't know where the bottom's going to be because you didn't plan, you then have a very slow restart because now you're running around trying to think about where you're going to focus, and you focus on too many things. Зазвичай компанії, звісно, мають планування, розуміють, наприклад, що робити в такому випадку. Якщо ви цього не знаєте, в принципі, ви можете зійти до низу, скажімо так, ви не знаєте, наскільки глибоко цей низ, наскільки ви можете впасти, наскільки може впасти ваш бізнес. І якщо ви там віднайдете, наприклад, то ваше відновлення буде дуже повільним. So you end up with this. You have a very slow recovery period, and then finally you come back to where is the operating level you want to be in. Тобто бачите, що дуже повільний такий зріст, і коли ви піднімаєтеся і виходите на більш таку рівень, ви розумієте, ви повинні розуміти, наскільки ваш операційний менеджмент, в принципі, ваша діяльність повинна бути. But the other trick to doing this is you're also thinking in terms of you don't want to return to normal. You just had a disruption. So what are you planning if something happens will be your new normal? How do you improve your business if you have to rebuild it? І головне те, що якщо ви піднімаєтеся, ви не знаєте навіть, куди далі рухатися. Якщо ви впадете в принцип, наприклад, і ви не розумієте, наскільки ви можете вище піднятися, якщо ви будете розвивати бізнес. Це головне є. So, якщо у вас немає, звісно, розуміння, в принципі, ви не спланували наперед. So it's also getting your mind to change to think of a disruption or a disaster can actually be an opportunity for a way that you're going to improve your business. So for example, something happens to your business and before the business it wasn't worth it for you
to make the capital investment to buy new equipment. But if something happens and you've thought about, well, I wanted to replace my equipment anyway, let me get a lot of insurance in case something happens, and then I can afford to completely rebuild and modernize my business. Так, і коли, в принципі, у вас це падіння спочинилося, ви, в принципі, не розумієте, наприклад, або навпаки, ви повинні це падіння сприймати як можливість. І якщо, наприклад, ваш там бізнес не дуже добре йде, або навіть, в принципі, впав, то ви повинні розуміти і подумати про себе, чи настільки він був успішний цей бізнес, чи потрібно мені, чи правильні я ресурси використовувала. І завжди будь-яку, наприклад, там катаклізм або ще щось сприймати як можливість подальшого розвитку. І потім просто змінити свою уяву про бізнес, наприклад, або про те, як ви розвивали цей бізнес. Вважати те, що, наприклад, чи достатньо в мене було капіталу, чи правильно я щось робила для того, щоб, наприклад, там багато грошей заробити, ну, я маю на увазі капітал. І, можливо, ця катаклізма стане для вас поштовхом для того, щоб змінити бізнес, змінити уявлення, в принципі, і впевненість в тому, чи на правильному шляху. So what you're then doing is you're doing different levels of planning. You're thinking first about how can I prevent something from happening that could disrupt what I'm doing, and then you're thinking in terms of how can I be prepared. In other words, how do you pre-position? How do you develop plans that if something happens, you can immediately respond. So instead of completely having your business collapse, you have an idea how you can control the level that you're going to degrade your services. І, в принципі, ви повинні змінити, тобто для вас повинні два плани таких бути. Спочатку для того, щоб що я зробила, наприклад, що я можу зробити для того, щоб бізнес був більш стійким, і для того, що я можу зробити для того, щоб бізнес піднявся, наприклад, і для того, щоб в подальшому протистояти тому, що бізнес, наприклад, або потерпав якісь негаразди. Чи правильно я це роблю, наприклад, чи потрібно ще щось зробити. And then you're also thinking in terms of what are my priorities? And, you know, if your business is doing 10 different things, what are really the most important things you need to do to survive? Or what are your key contracts that if you can't provide that product or service, your business will go out of business? And the other contracts, if you don't need as quickly to respond. So you're prioritizing your responses. Потім ви, звісно, звертаєте увагу на пріоритети. Ви розумієте, якщо ваш бізнес, наприклад, займається 10 або більше напрямками, то, звісно, ви повинні вичленити самі пріоритетні, головні. Чи правильно ваш бізнес працює, наприклад, чи є всі напрямки пріоритетними. І якщо ні, то, звісно, ви повинні вибрати саме ті напрямки, які пріоритетними, які потім допоможуть вам виправити бізнес, скажімо так, або більш успішним стати. So if you know what to do first, and you know the order, and you already position things to move forward, then you start recovery much faster. And you're focusing on what you need to do to survive, and then how to go back to a new normal. And it happens much quicker than if you're just running around trying to figure it out after the disruption. Якщо у вас є, звісно, план, якщо ви спланували, є пріоритети, то ви будете відновлювати свій бізнес набагато швидше, звісно, і коли ви дістанетеся до цієї лінії, скажімо так, ви краще розумієте і швидше, в принципі, до цієї лінії, до цього розвитку йдете. So again, if you're in a supply chain, and I'll use a really simple one, Schick razors, the little, electric razors have different components. They have the blades, they have electrical components, they have the plastic case. If you're making that plastic case, which lots of different companies can do, and you have a disruption, Schick doesn't want to hear from you that I'm sorry, I have a disruption, I'm not going to be able to meet the contract and get you the piece you need, because they're then assembling that part and they can't build the razor unless they have your piece. So you're just now disrupting them. So you'll lose the contract. Наприклад, якщо ви займаєтеся виробництвом лез і там рукоятки у вас пластикові, наприклад, і ви займаєтеся загалом ланцюжками постачань, і у вас є партнери, наприклад, і ви розумієте, наприклад, що у вас бізнес
невдалий, наприклад, і ви хочете залучити багато інших партнерів і зробити контракти, тобто ті компанії, наприклад, які займаються вже so they produce what? They produce the whole razor, The whole and razor, you're just тобто- producing one little Yes. part. Тобто ви, наприклад, ви виробляєте якусь частину, наприклад, а вони виробляють повністю, то, звісно, вони будуть в пріоритеті. Тобто ви повинні стільки змінити і бути в тренді, в принципі, і розуміти, що інші компанії мають більш переваги, ніж ви. And it also works for the big company. In Japan, not the last tsunami, the previous tsunami, all the automobile manufacturing in Japan stopped. Тобто в Японії, да, от виробництво, so the production of All the automobile production stopped. All the automobile companies mobile company, yes. after the tsunami. То всі компанії, да, зупинили свою діяльність. And it was because of one little part that costs about 1 penny to make. They couldn't do it, yes? They didn't, because the factory that made that one part was knocked down. So, say you have 100 pieces to make a car, Yeah. and most of the pieces are very expensive, probably the cheapest piece was missing. So they couldn't build the cars. Вони не могли збудувати цей автомобіль, тому що, в принципі, не хватало, недостача було тої однієї деталі, да, яка It was literally a little rubber gasket that they didn't have, that they needed in the engine. And the idea of how this fits into the supply chain was you buy, all the car companies bought that little rubber part from distributors. І в рішенні було те, що всі ці компанії таку резинову гумову, вірніше, штучку, не знаю, як назвати, купили в інших компаніях. And the car companies had just focused on business continuity. І компанії були сфокусовані саме на продовженні бізнесу. Це було головною ідеєю. So the car company's plan was, if something happens with that distributor, I'll just buy it from another distributor, and they had identified the other distributors. Тобто не розуміли, якщо трапиться щось з цим постачальником, наприклад, то немає проблем зв'язатися і працювати з іншим постачальником. What none of the car companies had done was map their supply chain, and nobody realized that all the distributors were buying it from one factory, and there was only one factory that made that rubber part, and that factory was destroyed in the tsunami. Так, тобто не розуміли, що вони навіть не думали про те, що прийдеться купувати цю деталь в одній компанії. На жаль, ця компанія терпіла втрат. And that was one of the big turning points. Це було відправною такою точкою для них. And that's this idea of what's called supply chain risk management became a discipline, because it was really the first time it really dawned on people that you have to think of the risk all the way down the supply chain. Да, це було такою, в принципі, дисципліна в тому плані, що якщо ви займаєтеся шуком постачання, то ви повинні завжди думати про це. So Про риск менеджмент мав на увазі. there's two major standards that have been developed to think about how you manage risk. One is the ISO 31000, and it's a simpler one, so that's what I show. And also, I was in the original group that wrote this, so I'm a little biased in that way. Є два головних стандарти для того, щоб управляти ризиками. По-перше, ви знаєте, ми співпрацюємо з цим, я вже про це казав. And the idea of this standard is it's broken up into 3 parts, and it is confusing the way it's written. Ідея цього стандарту в тому, що він розділений на 3 частини. So it starts out with a bunch of principles. I don't have time to explain them all. There are about 11 of them. And it's essentially the thought process that underlies and provides the foundation. Тобто бачите, що тут навіть таке розвітлення, скажімо так, стандартів, але в принципі головна ідея так, щоб воно було єдиним цілим. The next piece is the idea of you need to build a formal foundation. Інша ідея, друга ідея, це те, що вам потрібно створити легальну, формальну фундацію. So you're building a risk management framework. Ви повинні створити таку рамку, в принципі, або структуру управління ризиками. And this is one of the problems with ISO again.
people then think you're building this separately. Це одна із ідей, в принципі, цієї системи. В принципі, люди виконують ці стандарти окремо. But the only way for this to work is if you integrate that framework into your business management system and your business management framework. І ідея в тому, щоб ви інтегрували оці всі стандарти, скажімо так, в свою структуру управління ризиками, ваше управління. And then the next piece was you need a clearly defined process for how you're going to do this. І інший варіант, третій варіант є те, що вам потрібно чіткий варіант того, як це ви будете імплементувати. So in the standard, it looks very simple. There are very few steps. Стандарт, як ви бачите, це дуже виглядає просто. Є декілька стандартів. In reality, this is what you need to do. В реальності це те, на що ви повинні звернути увагу, те, що повинні ви виконувати, і що є набагато складніше. So again, I mean, there's not time in a short period to go through this, but you start out with this idea of establishing the context. So the context is what's the risk environment and the different things that can affect what you're doing. Да, це така проста ідея, в принципі, до чого я, в принципі, веду. Ви повинні створити You have to understand the general risk environment. То повинні ви зрозуміти загалом середовище риск-менеджменту. You have to understand the culture of the organization. Так, ви повинні зрозуміти взагалі організацію цього всього. The way it's organized. Спосіб, яким це організовано було. The way information is passed, who has authority over different pieces. Відбувається потік інформації, хто є відповідальний, наприклад, як це все відбувається. And then a key thing is how are you going to define risk in the organization? І головним є те, як ви зможете визначити більше риски вашої організації. And then a really important piece that people forget about is you have to think of what is the risk appetite. The risk appetite is how much risk does your organization want to take or to absorb. І саме головне, про що люди, в принципі, забуваються про те, наскільки ризикові апетити є, наскільки це великий цей апетит, і наскільки ваша компанія готова прийняти на себе ризики. So risk appetite is you can only get from the top management of the organization. Тобто, стосовно цієї інформації, апетиту ризиків, скажімо так, ви можете дізнатися лише ж від управління організацією. And risk appetite is something like if you're an entrepreneur, you want to have a high risk appetite because you want to take risks to make more money and to change things. І як підприємець, в принципі, ви бажаєте і хочете, скажімо, максимальний такий рівень ризику, тому що ви, в принципі, хочете заробити багато грошей. And if you're a service industry, you might want to take less risk. Якщо ви займаєтеся індустрією сервісу, скажімо так, обслуговування, то, звісно, ви бажаєте менше ризику брати на себе. But again, you have to think about this now, and this is one of the big changes of being in a supply chain. You might be comfortable with your risk, but is your partner or the person you have a contract with comfortable with that level of risk? Якщо ви займаєтеся ланцюжками постачання, звісно, то ваш рівень ризику може бути комфортним, приємним для вас, але для вашого партнера це може бути зовсім іншим. So, and you know, your level of feeling comfortable with risk will be based on your experience in the past. І ваш ризик, скажімо так, задоволення, вірніше, ваш рівень задоволення ризиками, звісно, буде ґрунтуватися на experience, на вашому досвіді. And it'll also be based on what you feel is your ability, again, to manage that risk. І, в принципі, це буде ґрунтуватися на тому, або збитки можуть ґрунтуватися на тому, наприклад, so what you can do, for example. Right, how you can actually manage it. Що ви можете, в принципі, зробити для того, щоб to minimize risk, right? Yeah. Для того, щоб мінімізувати ризики. So, for example, I train companies and work in Pakistan as well. Я тренував компанію, яка знаходиться в Пакистані також. So that's why it doesn't bother me being here in Ukraine. Це нормально для мене бути в Україні, нічого мене не там не збиває з пантелику. You know, the companies I work with in Pakistan, they'll go, Americans. You know, they're all wimps, they're all afraid of everything.
Є компанії в Пакистані кажуть, що ці американці, вони не знають, що таке ризики, в принципі. You were not afraid already, yes? No, I'm fine. But then you think about, the American company looks at, but it's Pakistan. It's a crazy place. Да, You американська know, they компанія, only hear, oh, don't Пакистан, worry about це it, ж it'll be fine. трошки сумасшедше там на місце, і в принципі вони боялися більше співпрацювати. But this is going to be the same problem that Ukraine's going to have. People are going to think about, В принципі, так, така ж проблема в нашій країні існує майже. I mean, you might find this surprising. People say to me, you're crazy, you're going to Ukraine. То люди, які оточують Марка, казали, що ти ж трошки з глузду їхав, навіщо ти їдеш в Україну? Yeah, but just think about it in your own life. You know, you wake up every morning, and if you want to enjoy the day, you're going to take more risk. Ви прокидаєтеся кожного ранку, да, якщо ви хочете брати на себе ризики, то ви що, ви насолоджуєтеся, ви берете на себе багато ризиків. Ну, в залежності, звісно, від цієї ситуації, яка в нас зараз є. And when you look at your kids, you're going to say, oh, I don't want them doing that. So the kids don't want to do it? You don't want the kids to do what you're doing. And if you don't know, you don't want. We don't want. Well, you don't want to hear about it for sure, but you also don't want them to be doing the same thing. You want them to be at the lower level of risk. Не бажаєте, звісно, щоб ваші діти, звісно, брали на себе стільки ж ризиків, як ви берете. So after you understand that part, you then have to start thinking about, well, what are the different types of risks? And I think I included it all, like a catalog of these risks, but you're really thinking about what can happen, where it can happen, who, what, why, and how. And then you think about how does that impact all of your activities, all of your services, and your assets. And you start thinking in terms of, so what are the threats and opportunities? And again, this is a big change from the old perspective. In the old perspective, you just looked at threats. But the key thing is to look at threats and opportunities. And you're looking also at vulnerabilities and the idea of resilience, capabilities. And then you're also looking at criticality analysis and impact analysis. You used to just look at impact. Here you're looking at what's critical as well. Якщо ви, звісно, зрозумієте вже ці ризики, то ви повинні звернути увагу, в принципі, які бувають ризики, наприклад, що, коли, як може відбуватися або може бути ризикованим. І, звісно, ви потім повинні ідентифікувати і звернути увагу на можливості, на ризики, на what else, for example, the capability, yes, and Your capability and vulnerability. Yes, вашу можливість, наприклад, і взагалі загрози, які є для вашого, для вас, я маю на увазі, для підприємства. And then essentially, what are the consequences of something happening? Якщо щось трапиться, які будуть наслідки? You know, what is going to be the impact? Який може бути вплив? And how critical will that Наскільки він impact критичний be to what може you're бути цей doing? вплив? So once you gather all that information and do that analysis, you start thinking in terms of what's the likelihood that that will happen, and what are the outcome of the consequences of that happening. Якщо коли ви збираєте цю всю інформацію, проаналізуєте, то ви повинні вже розуміти і визначити, наприклад, що є основою і so the likelihood and what? Consequences. І наслідки цього. So once you understand the likelihood and consequences, and you combine those two things, you can understand what actually is the level of risk you're dealing with. І коли ви це об'єднаєте ці дві речі, ви будете потім розуміти, наскільки є рівень ризику. Високим або низьким. Yeah, there's not time to explain it now, but there's actual risk, there's perceived risk, so you have to understand all those different Нема зараз часу багато розмовляти про ризики. Ви знаєте, що є той ризик, який ви відчуваєте, наприклад, або реальний ризик. So then you go back, you have this idea, this is the level of risk I want to be at, and this might be from your level of risk that you just analyzed. So you move to risk evaluation. So if your level of risk is above the risk you're willing to accept, then what are the methods you use to bring them in balance? І коли ви це проаналізуєте, наприклад, ви повинні розуміти той ризик, в якому, грубо кажучи, ви знаходитесь, і який ви хочете досягти, наприклад. Якщо ваш ризик, наприклад, менше, тобто ви не готові до більш високих ризиків, що повинні ви зробити для того, щоб ваш рівень піднявся вище до того ризику, який ви хотіли
щоб бути готовим до того, щоб боротися з ним. And you have to remember, if this is the level of risk you want to be at, and this is the level you're at, it is going to cost you money and resources bringing it down. So you need to understand that balance, because if you don't want to spend more money to bring it below the level of risk you want, because now you're spending more than you're getting back. So it's really understanding essentially the risk benefit and where the economic line is, where it makes sense to spend money. І ви повинні розуміти, якщо, наприклад, ви не хочете, щоб ваш той ризик, рівень ризику, до якого ви не готові, наприклад, стати більше, ви повинні розуміти, чи є у вас ресурси, наскільки ці ресурси готові для того, щоб мінімізувати ці ризики, наприклад. Яку систему? The system, for example, you should use, for example, using resources, yeah? Yeah, how many resources Тільки you систему і have to ресурси ви spend. повинні використати для того, щоб понизити цей ризик. Вірніше, підвищити вашу готовність до ризику, наприклад, або і знизити ризик, який є. Тобто це і економічна складова також. And one of the reasons I said this is somewhat like magic when you're thinking about how to do this, it's not based on monetary value. It's based on how it impacts your organization. Це таке, навіть так, магія, скажімо так, це ґрунтується не лише на монетизації, на грошовому, скажімо так, еквіваленті. Це, в принципі, it's based on how it will impact your ability to do business. На вкладі, який ви робите, внески. So, for example, you could buy a brand new piece of equipment that costs millions of dollars for your manufacturing process. But in your manufacturing process, you have an old piece of equipment that is essential to making that product that you've had for 10 years, and on the books, it's worth zero. І якщо ви, наприклад, хочете купувати більш дороге коштовне обладнання, яке там сотні мільйонів коштує, так, а ви, наприклад, робили щось, використовуючи старе обладнання, то, в принципі, so it will worth nothing, yeah? Well, what happens is if you have probably the piece of equipment that is $1 million, it's still under insurance, it's still under warranty, and you can go to the store and buy a new one. Тобто це обладнання знаходиться під гарантією, звісно, має гарантійні строки, ви можете просто піти і купити. So instead of using the old one, right? No, they're both in the same process. So in this, в тому ж процесі, наприклад, ви можете використовувати більш старе обладнання, більш нове, наприклад. So replacing the new piece of equipment, you could be back up and working in a day or two. The old piece of equipment, you can't go to the store and get a replacement. And you can then possibly be out of work for 30 days or more because you have to figure out a way how to replace that old piece of equipment or rebuild it or find an alternative. So, that's just an example of it's not just based on monetary value. Так, якщо у вас є старе обладнання і нове обладнання, наприклад, якщо ви використовуєте нове, то ви можете піти до магазину, наприклад, і змінити його так. Якщо у вас ви використовуєте старе, в принципі, і потрібно щось змінити, не факт, що, наприклад, в тому ж магазині буде якась деталь, або ви зможете це змінити. Тому it's much easier It's much easier to get the new piece that was expensive. І набагато краще, легше, звісно, використовувати нове обладнання, тому що старе, в принципі, можете сидіти, або деталі не буде, або ще щось, або не можете змінити. Це, звісно, зупинить і вплине на ваш бізнес. So it becomes this balancing act of what you're trying to do. You then decide what are the different risk treatments, what are the different methods you're going to use to protect yourself. І, в принципі, такий баланс, ви повинні думати про те, що зробити для того, щоб збалансувати свої ризики, і, в принципі, що робити на подальше для того, щоб, в принципі, And when you're thinking of these methods, you're thinking about how do I avoid it from happening? How do I share the risk? So, for example, insurance is sharing the risk. І ви повинні потім думати про те, як запобігти ризикам, наприклад, або
Як insurance, for example, як бути впевненим, так? So be insured, for example. Yeah, you've insured something and that way somebody else is essentially taking part of the risk with you. І якщо хтось приймає участь, наприклад, в розподіленні ризик для таких, або з вами разом. Or you can think about ways, how do I reduce the likelihood of something happening, and or how do I reduce the consequences of something І ви happening. потім починаєте думати, як мені, або я змінюю, наприклад, природу того, що трапилось, наприклад, або наслідки повинні бути зміненими. Or you can think about accepting the risk. Або ви починаєте думати про те, щоб прийняти ці ризики. So, for example, when COVID started, the company I work with in Pakistan, it's the largest security company in the country, and it protects the American embassy, the Chinese embassy, the Canadian embassy. І компанія, з якою Марк працював в Пакистані, це була величезна компанія, яка забезпечувала безпеку і уряду, і іншим компаніям. The governments, the military, yes, it's you told about the military, for example, forces. Well, it's the embassies that they protect. І посольством, да. So in January 22nd of 2020, I got a phone call from Pakistan. We had a proactive system that looked at geopolitical risk, and the Pakistanis called me and said, the Chinese just announced they're canceling Chinese New Year's. Chinese what? New Year. New Year? Yeah, they're big part. It's the biggest holiday in China. In Pakistan, China, for example. No, in China. It is. It's like Christmas, New Year's, Easter, everything in one big holiday. So they canceled it, yes? They canceled it, yeah. China. In China. So, так, китайці скасували, в принципі, ці всі свята, yes, because of... Because there was a flu in Wuhan, China. Ну, ви знаєте, ковід розпочався у нас. So, my immediate response was, that's not a flu. You're not going to cancel the most important holiday in your country because it's the flu. Ну, Марк думає, що це, в принципі, не тільки була там хвороба, лихорадка називається, і ви не повинні більше скасовувати всі ці свята лише із-за цього. So, I immediately went to Pakistan and we began planning for a pandemic. І він зразу поїхав в Пакистан, і вони почали зразу планувати, що робити цю пандемію. So by the end of February, we had a complete pandemic plan, and we had already organized and procured supplies, and we had all of our places, if somebody got sick, where to put them. We made all the assumptions of a pandemic. І до кінця лютого, в принципі, в них вже був повністю розроблений план для того, як працювати цю пандемію, наприклад, що робити, як захистити, наприклад, і що робити в тому випадку, наприклад, якщо все закриється і всі, в принципі, захворіють. But because this was before the United States would recognize something was happening, це було саме завдяки тому, що до цього саме Америка розпізнала, що буде наперед, що буде відбуватися, і спланувала таким чином все. The American embassy, who was the major client, came back and told the company, no, you can't do that. І американське посольство, звісно, поїхало до компанії і сказало, ні, ви не будете це робити. Ви не можете це зробити. We decided to accept the risk of being punished by the Americans for the contract, but we were going to do everything for the pandemic. Тобто вони вирішили продовжувати контракт, навіть якщо вони будуть там, вони трошки там наказані, скажімо, за такі, by the government, yes? You were punished by the government. We were punished by the American government. The American government actually penalized us money in the contract because one of the things was guards had to wear masks. Yeah. You know, Donald Trump and уряд everybody Америки, wore звісно, masks. уряд Америки, звісно, там був проти того, і, в принципі, вони могли би, скажімо так, сплатити за це, to pay, for example, вийде, але вони вирішили не дотримуватися, в принципі, продовжувати бізнес, не звертаючи уваги на те, навіть якщо вони трошки, скажімо так, отримували на горіхи від американського уряду. So we accepted the risk of getting the penalties from the American government. And a month later, when the Americans were getting sick and they realized it was a pandemic,
that came back to the company and said, you have a whole warehouse of masks and sanitizers and all of this plan. We need that because they were late in getting it. І коли, в принципі, вони зголосилися продовжувати бізнес, навіть незважаючи на штрафи від американського уряду. І коли почалася пандемія, американський уряд прийшов до компанії, в принципі, сказав, що ви, в принципі, готові, у вас все є, і маски є, санітайзери, ну все, в принципі. Тобто нам потрібно теж таке. And then what we were able to say is, okay, give us back all the money that you penalized us. І коли вони прийшли, компанія каже, окей, ми згодні, але давайте назад нам всі гроші. We got a new contract to supply because we had all the stuff. Тобто вони отримали новий контракт для постачання цього всього необхідного обладнання, того, що, в принципі, не все було в достатньої кількості. And also because we were the only company that could continue to operate without any interruptions and man all the guarding stations during the pandemic, we were able to increase the amount we were charging double what any other company was charging. Вони боялися продовжувати бізнес в пандемії, в принципі, вони були майже однією з компаній, яка не побоялася, продовжувала бізнес і навіть подвоювала, в принципі, ці ризики. You doubled what? For example, the risks and... No, we doubled the amount we were charging. The amount, і вони подвоїли навіть ту суму, яку повинні були заплатити компанії. And even though now we were charging twice as much as the next competitor, і навіть вони зараз вимагають, в принципі, щоб їм заплатили в 2 рази більше, twice as much, в 2 рази більше, ніж тоді. Because guarding services, you have to have the guards. We were the only company that could provide the guards. So we knocked out our competitors. І компаніям повинні бути guards, охоронці, в принципі, і вони є компанією, яка саме постачає, є в компанії достатньо охоронців, які будуть працювати і захищати. Мається на увазі, що інші охоронці, наприклад, протягом пандемії захворіли. Дуже багато просто не змогли працювати. Ця компанія, так як була підготовлена, зберегла достатню кількість охоронців, які могли, в принципі, працювати і в цій компанії, і в усіх інших. Тобто, грубо кажучи, інші компанії просто наймали охоронців всієї компанії. So within the first few months of the pandemic, we destroyed our competition. We picked up much better contracts, and we were making twice as much money. Тобто протягом майже перших місяців вони, в принципі, повністю розгромили, скажімо так, конкуренцію, подвоїли, so you doubled the contracts, for example, та подвоїли контракти, завдяки тому, що були саме готові до пандемії, взагалі до того, що трапиться. And it was all because we did all this planning in advance. І це трапилося завдяки тому, що вони врахували всі ці нюанси. So now to get back to the ISO problem. Давайте повернемося зараз до ISO проблем. Because this is something that I want to develop in Ukraine. Це те, що я хотів би створити в Україні. So the problem for Ukraine is going to be in reconstruction is that companies who are going to do business in Ukraine are going to be nervous. Саме головна, в принципі, проблема компанії, яка зараз перебуває в процесі реконстрування, скажімо, або переходу, це те, що компанії, big companies are going to be nervous. Трошки нервуються стосовно того, що взагалі відбувається, як працювати в Україні. And also this is Eastern Europe, where there is a reputation of lack of transparency and corruption. І це відбувається тому, що це східна частина Європи, де, звісно, ми знаємо, є корупція, в принципі, і немає прозорості. So the ISO system will have you do all this planning as different separate plans. І ця система має на увазі, що ці всі моменти ви повинні робити окремо. Немає єдиної системи. So I've been using this picture for 10 years. You've been using this? I've been using this exact picture for 10 years. Систему, протягом 10 років. To illustrate the problem. So Для того, щоб ілюструвати проблему, показати проблему. There's this proliferation of standards, and they keep making more and more. So 10 years ago, when I started using this, there were only 14 different standards that you had to do. Було 14, раніше було до цього 14 різних стандартів. Now there's over 30, and they're Зараз making more. більше ніж 30. So there's no way you're going to be able to do business
І, в принципі, не зрозуміло, як працювати, як робити бізнес, наприклад, враховуючи таку безліч, таку кількість стандартів. So, and this really is the attitude of ISO. The problem, we have 14 standards. The solution, okay, let's make 15. Так, проблема в тому, що у нас є така кількість, да, потім, а в принципі, коли рішення, у нас є 50. So the idea is to build one standard that you can put all these things together. А ідея є те, що створити одну єдину уніфіковану систему, де всі, куди будуть входити всі ці стандарти. So it uses the classic plan, do, check, act model, which is the same model that ISO uses. Тобто можна використовувати ту ж саму систему, якщо і таку систему, як ISO має. Okay, it's almost done. So it's using this model, it's integrating it all into one management system. Використовуючи цю систему, це є інтеграція або інтегрування в єдину систему управління. So this is the piece I want to build with the help of the universities in Ukraine. Це саме та частина, яку ви хотіли розвивати, і саме з допомогою нашого університету. And then the new approach is this unified, putting all these individual silos together to have one integrated system. Да, і підхід є те, щоб зробити уніфіковану, єдину уніфіковану систему і туди, в принципі, внести всі стандарти, всі моменти, які повинні бути. And then the other thing is businesses want to know you can do certain things. The problem with the ISO standards is you get credit for 0% or you get credit for 100%. There's nothing in between. So the idea is you build a maturity model. So let's say Procter & Gamble wants to do business with you. Procter & Gamble doesn't care if you have 100%. Procter & Gamble just wants to know you can manage the supply of things to them. So they would be comfortable not doing 100%, but maybe doing 75%. Проблема є в тому, що, наприклад, що ви повинні створити єдину систему, і, наприклад, що компанія Procter & Gamble захоче співпрацювати з вами, а у вас, наприклад, там є 100%, є 100%, наприклад, або їх не хвилює чи 100%, наприклад, чи це 0%. Вони повинні бути впевнені в тому, що, наприклад, ви будете здійснювати бізнес, і вони будуть впевнені в цьому бізнесі, хай навіть на 70 або 90%. Не на 100, але впевнені повинні бути. Тобто такої впевненості немає. Така система інтегрована дає саме таку впевненість для міжнародних компаній, які будуть залучені або будуть, в принципі, виходити на наш ринок. And then the final piece is the ISO system now uses, they won't trust a Ukrainian auditor, so they'll send an auditor from England or from Switzerland who doesn't understand the culture here anyway. We? No, you understand your culture, they don't. They don't. So компанії не розуміють, в принципі, сутність, ідею, в принципі, того, як інтегрована наша система, якими стандартами ми користуємося. Тому що вона була інтегрована взяти з Англії або Швейцарії. So years ago when the ISO system was built, everybody was using paper, but now everybody's using computers. So you don't need to fly from England to Odessa to look at the documents. You can look at them online. So then you digitize them. Так, ця система мається на увазі, що, наприклад, раніше не використовували онлайн-систему, використовували паперову, скажімо так, і не потрібна ця паперова система. Вона повинна бути онлайн, і компанії міжнародні повинні, наприклад, приїжджати в Україну спеціально для того, щоб ознайомитися зі стандартами. Вони це можуть зробити онлайн для того, щоб потім працювати і заходити на український ринок. And then the other thing is that you don't need the auditor, third-party auditor anymore. Because now if it's digitized and Procter & Gamble wants to do business with you, they can look at the document rather than go to a third party who says, oh yeah, I looked at it, it was good. And you don't know if that auditor was paid by the company or really did the audit. І зараз, в принципі, з такою системою не потрібен аудитор, тобто ви не повинні його запрошувати, самі компанії можуть це слідкувати, скажімо так, і бути впевненими, що, в принципі, все дотримується. І немає такого суперечливої думки про те, чи це дійсно аудитор перевірив все, чи ми було йому заплачено за це. So I wanted to end by scaring you.
So Хочеться трошки налякав, що вас завершити. it might sound simple, but this is actually what you have to do to make it work. Оце загалом те, що ви повинні зробити. So as you see, there's the information you need and the steps you need won't even fit on one slide to make it readable. Ця інформація, ці кроки, які повинні створити ви для того, щоб, в принципі, даруватися всю систему. But the secret is, and having done this with different companies, once you build this the first time, you can use it for just about any type of risk. Any type of risk. І головне не те, що, наприклад, якщо воно буде створено цю систему, то, в принципі, ви можете використовувати для будь-яких ризиків. Yeah, and again, look at the Pakistani company I was working with. They knew nothing about medicine. They knew nothing about biochemistry. But they knew China canceled New Year's. So they had used this structure and we could immediately use it to figure out the other pieces. Так, пакистанська компанія, якою працював Марк, не знала, що робити, в принципі, бо не... So the Pakistani company didn't know about what? They didn't know anything about medicine. Про медицину не знали, в принципі, about what else? So I didn't catch. Biology, they knew nothing about viruses. Да, біологія і таке інше. Але вони знали для того, що китайці, повністю відмінили свята. І це було завдяки, тобто вони готові були до цього всього, в принципі, завдяки саме цій системі, яку Марк впроваджував вже там. Right. At that time, they knew just how to protect things. Да, тобто протягом таких поганих часів вони, в принципі, знали, як захистити себе. But the other thing, just as the final piece of that story, the company is no longer a guarded company. No longer. Головне те, що наразі ця компанія не займається саме впровадженням охорони, скажімо так, запровадженням. Because the company realized you could make a lot more money instead of being a guarding company, being a risk management company. І зараз компанія зрозуміла, що вона може заробляти набагато більше грошей, не будучи компанією, яка запроваджує, скажімо так, ці послуги охоронця, а саме займаючись ризик менеджментом. So now they market themselves and they make a lot more money telling companies, multinational companies, you want to do business in Pakistan, we can take care of the guarding, we can take care of business continuity, we can take care of the supply chain, we can vet partners for you, we can do everything in one piece, and they're making even more money. Зараз вони продають себе достатньо успішні, в принципі, це завдяки тому, що є у нас і прозорість, в принципі, і продовження бізнесу саме завдяки впровадженню саме єдиної такої інтегрованої системи. They even use this system to build an online banking system and to think about what were all the risks that would corrupt an online banking system so you would feel more comfortable having a bank that does not have any physical infrastructure and simply doing everything online. And now they have a whole business and they're making more money on online banking. Зараз навіть впроваджуючи цю систему, вони займаються банківською справою, скажімо так, але не потрібно там фізичного банку, скажімо так, або ще щось, все можна робити онлайн. В принципі, у нас теж є, правильно ж така система, я думаю, що це не нове. So the final piece, and then I'll end, is the key thing is being modest and understanding that when you're managing risk, nobody cares about managing risk. What they care about is making value for the company and creating value so they can make money. That's why businesses exist, creating value. So the whole thing that you have to change in your mind to be able to do this is understanding it's not about you as the risk manager, it's about you being the facilitator of doing business. І головне є тим, наприклад, що компанія, саме компанія має на увазі, що вона, в принципі, не думає про те, наприклад, наскільки там facilitate, you have to facilitate, for example, yes? Вони не думають про рівень ризику, яка компанія має. Вони, в принципі, думають про саму компанію. Вони оцінюють саму компанію, наскільки компанія готова до ведення бізнесу, наскільки є ризики, наскільки вона управляє ризиками. І це є головним, наприклад, не тільки лише головним є те, наскільки управляєте ризиками, наскільки ви є прискорювачем, скажімо так, вашого бізнесу, скажімо так, людиною, яка, в принципі, може взаємодіяти в бізнесі. Okay, and with that, if there are any questions, and if anybody wants a copy of the presentation,
I have a PDF. I can give you the copy of the presentation. Any questions? Or you all know? Yeah. Well, yes, I'd like to thank you first of all for your very interesting speech and that you share your experience. And yes, I wish to have your presentation because the final model was very small, tiny. Oh, and the other part, when I actually talk about it and do it, I break it up into pieces Yes, so you yes. can actually read it. Yes, I want to see it and I want to know this experience and maybe to share with students also. So I will be very grateful to you. And also, I was listening about the COVID situation and that you said that you need to drive and always look at the back mirror to be ready for the reason. You don't need No, so you should be don't want to look proactive. back. You want to look forward. Yes, I have to look forward, but I have to react immediately. But I think this is uncomparable with COVID situation. This was just unpredictable moment, which we couldn't even think and imagine it may happen. That's why I think it was possible to solve this problem when it happened already. Only, no? No, that's the different, that's where you're building resilience. So with COVID, we never thought COVID. We never thought of a pandemic. We never thought of COVID. Yes. But we thought if something happened, anything happened, and we couldn't get guards, what do we need to do? So we came up with a generic plan originally. And building off of the generic plan, once we knew exactly this new threat, we were able to quickly use, okay, if we didn't have guards here, we were going to bring them from here, and we were going to do that. We did that in case, well, if there was a terrorist attack, we would need to do that, which we knew there would be terrorist attack. Pakistan has floods. If there's a flood, what do we do? You know, how do you do this? So, you know, and a lot of the things that happen, you know, a year later, Pakistan got hit by the worst flood in human history, and a third of their country was underwater. So it was the same thing of, well, if you can't move this and you can't do that, what are you ready for? Yes, so we may say that they were ready about any emergent situation, yes, and they have had all the tools to Because they were proactive. Right, they had the tools there. They had never thought, oh, well, I'll need the tool to do this, but the tools were there. And, you know, it's the, you know, what I said in the beginning. You're never going to get it right. You're never going to guess everything because nobody can see the future. So the idea is you're trying to think of the process of making a plan. Yes. Rather is more important than the plan itself. Yes, and to be flexible, yes. Yeah. And to be reliable about the situation. Thank you so much. Okay. It's very interesting Thank you. topic. Yes. Thank you for your presentation, Mark. Please, could you, for your opinion, could we win corruption by union all this ISO? Yeah. Even this integrated system, yes? Using this integrated system. Unite this system in one. Could we win corruption in this case? Well, if people see you have a good compliance management system in place, they have more confidence that you have better transparency and less corruption. So that's part of the thing of, and if you're willing to share, if you're putting this stuff online and say, okay, you know, come, take a look, here's the books. It gives them a sense that you're not corrupt, because why would you tell them to look at the books if they're corrupt? So a lot of it is this whole idea of you're trying to project an image. And hopefully you really aren't corrupt, so when they start working with you, they know it's okay. Thank you. I appreciate your answer. Yep. Thank you for interesting and useful investigation, scientific research, and I want to ask such a question about methods, about practical methods of assessing the risks in risk management and in your system. What
methods you recommend in Ukrainian unstable conditions for assessment of risks during risk management? How many hours do you have? No, I taught this course here in the fall, and I think that was at least 3 lectures. There are lots of different ways of doing it, and this is the hard thing teaching it to students. I try to show them different ways, because one thing that I've learned doing this in different countries, it's how your mind works. It's solving a problem, and everybody solves problems differently. So I like to show different ways of doing it, and different ways of thinking about it. But there are ways to identify the different risks. And again, some people, they find an easy way of identifying risks is you gather everybody together who's working on something, and you give them a scenario. What if this happens? You know, what are the practical situation? Right, practical situation. Other people, it's more of an investigation of books and history and stuff like that, looking at industry trends and things. I found it easier in some places of when I showed this one. Oops. It's a cycle, but what I found with some companies, instead of starting at the beginning, to start here where you're doing performance evaluation, and when you do the performance evaluation, that gives you the answers to the first planning step. So again, it really does. We can start from different points. You can start from different points. З різних точок, скажімо так, можна розпочати, не обов'язково спочатку. А з операційної діяльності потім повернутися до початку і подивитися, наскільки це вплинуло на те, що планувалося там на початку. So that's why, it takes a long time to answer that question. Так, колеги, є пропозиція продовжити нетворкінг. Не тільки одне, бо вже наш час лімітовано, після нас тут також є зустрічі. Тому є пропозиція одне питання, такі змістовно коротенько, а потім познайомитися більше з центром «Дія бізнес» і зробити фото разом з Марком і піти на екскурсію. Валерія нас вже чекає, щоб розказати нам про це. Добре? Питання? How to find the balance between cost and benefits and in relation the ways which we choose on the individual risk? Again, you have to, that's another thing that takes hours to explain. Because what you're essentially doing is you're looking at all the different approaches. What can I do, let's say is it better for me to focus on preventing the thing from happening? Or is it better to look at how to minimize the consequences? And what will be the cost of each? But when you start doing this, what you realize is it's a mix. Some things will cost a little bit to prevent, but it'll only take you to here, and then you have to work on the consequences. So what I do and what I found in my experience is the cost benefit, the cheapest thing to do is to train people to understand everybody in every activity is doing something that important and either generates risk or can impact them in risk. If you get them to understand that, then it's amazing. Like with the guards again. The guards don't understand the concept of risk. The guards are really poorly educated. But if I could get the guards to understand, to watch what was going on, and think about this is what you do every day. What could happen that would make it harder for you to do your job? The guards came up with great ideas. And most of the things were just training them better, which is training was much cheaper than buying, paying for more guards and all that stuff. So
Yeah, but the training will only take you so far. But the idea is thinking about where you get the most results for the least amount of money. But it's not until you reach that point in the analysis that you think about the different methods that you can start doing that balance. Перекладати? Так? Якщо можна коротенько, так. Там наступне Ну, головна ідея, щоб на початку зрозуміти, наприклад, як запобігти цим ризикам, наприклад, або чомусь, або як аналізувати наслідки. Це головна ідея. І головне, ну, я коротенько, так, звернути увагу саме на людські ресурси, які є. Наприклад, ну, там був у нас приклад з охоронцями. Охоронці, в принципі, не приймають рішення, але важливо зрозуміти і важливо навчити людей, які працюють в вашій компанії, що кожна з них має якийсь сенс, звісно, і може приймати рішення, і може якусь, скажімо так, ідею внести. І ця ідея може бути дуже корисною, наприклад. Звісно, охоронці не приймають рішення. А може бути навпаки? Ну, навпаки, ні, в принципі, ну, в будь-якому разі може ця думка бути прийнята і використана, наприклад, у майбутньому, наприклад. Тобто головне, дешевше є навчити людину, яка вже працює в компанії, ніж взяти, наприклад, ззовні якогось охоронця і набрати більше персоналу. Тобто потрібно звертати більше увагу на навчання. So, to train, for example, the personnel, for example, we have, yes, that's better, for example, than to hire outside someone, yeah? Well, if people are trained, they are aware of what's happening. A lot of it's awareness. Ну так, це потрібно бути розуміння того, що краще платити гроші саме на те, щоб навчити людину, яка працює у вас, вже розуміти ризики, наприклад, або приймати якісь рішення, ніж брати зовні, тому що це може коштувати набагато більше грошей. Ну, це коротенько. So, I mean, if you're interested in learning about the tools and how to do the mechanics of this, this is the guy you should talk to. I'm here regularly. You know, I can put together a workshop or do another class. Okay.